hands held tight in the storm of fear. Whispers bloom till the truth is clear. Every word like a seed of hope. Together we climb this endless slope. Tell me how to heal the scars. Light the way like morning stars. Pa Conde, we hear your cry. Pa Conde, reach for the sky. For the children, for the women, for the youth, the world we're building. Echoes of change on the wind, they call. Break every chain, let the silence fall. We are the heartbeat, we are the drum. A piano rising, the future has come. Chabwino tikulandireni kuchokera ku bungwe la Palombe Youth Organization pa program yetu ya podcast makamaka tikupitirira ndi Pakhonde conversation series. So lero tachita mwayi wambiri mu program yathu makamaka imene tikukambira nkhani zokhuza ndi migodi pa Chingereza amati mining. Ndiye tifuna tione bwinobwino onena kuti nkhani zimene zikuyenda bwanji kuno ku Malawi. Komanso timafuatira tionenso nkhani zonena kuti mwina anthu akupindula monga mmene zimene tikhale nkhani za migodi. Ndiye lero tili ndithu ndi kaswiri komanso kumenyera ufulu mwina pa nkhani za migodi kuti anthu ndithu azipindula. Ndiye lero mu studio muno tili ndi Joy Chabwera amene ndithu ndi mkulu wa program kubungwe la Natural Resources Justice Network. Komanso tikhalanso tikuchitira join ndi Simon Tipa amene ndithu ndi aku ufulu wathu CBO. Ufulu wathu CBO ndi bungwe ndithu lodziwika limene lili kuphalombe konkuno chakuchilinga uku. Ndinawonso tinawo mu studio muno akhala ndithu kuti joina kuti tithe kumvesa bwinobwino nkhani zokhuza ndi migodi makamaka kuno kuphalombe. Koma pa national level tili ndi Joy Chabwera nawonso amene afuna ndithu kuti athe kufotokoza bwinobwino nkhani za migodi. Achabwera muli bwanji madzulo ano? Ine ndili bwino kaya inu ndikhulupirira kuti mundimva bwino lomwe. Ndikumva ndithu bwinobwino. Zikomo. Ndithu nkhani imeneyo ndithu timafotokoza kuyambirira kwa program yetu nena kuti ndithu tifuna tione nkhani zokhuza ndi migodi makamaka tunena kuti towards transparent, accountable and inclusive mining resources governance in Malawi. Mwina just an overview Achabwera pa nkhani za migodi tili patipati kuno ku Malawi mwina tiyambe motero Achabwera. Zikomo kwambiri monga mmene mwanenera kuti the theme yathu ndi towards transparent and accountable mineral resource development in Malawi. Kumalawi kunoko nkhani za migodi I think zamba kumatchuka kwambiri mwina muzaka kuyambira zaka cha 2007 mpaka 2009 pamene timakamba nkhani yaikulu ya Kayelekera mine. Yes. Komano nkhani za migodi zikumalawi kuno zinayamba ndithu pakanthawi. Kumalawi kunoko when you look at malamulo athu we have Malamulo Mines and Minerals Act yoyambira enieni ya 1981 kutanthauza kuna kuti as far back as 1981 kuna Malawi kunoko ntchito za migodi zinazikugwiridwa kale. Komanso when we talk about migodi imene tinayo kumalawi kunoko yotchuka ngati Nchenga coal mine, Kaziwiziwi coal mine ndi migodi yona ndi yapakanthawi. When you look at Nyala mine in Nchewu, the famous Ruby mine, mona kunoti ndi migodi ya kalekale kwambiri dating back as far back as 1960 something. So kumalawi kunoko nkhani za migodi mwina kuyamba kumadziwika ndi kumazikambirana zafika mu zaka zinozi zama 2000 muno. Koma mwina kukonda mwachidule kumalawi kuno ngati tili ndi mgodi waukulu mwina tumakamba panopa ndi mgodi umene uli wa Kayelekera. Yes. Ku Kalonga umene some 2 weeks ago or if not 3 weeks ago
the state president anakatseguliranso kuti mgodi umene ukuyambiranso chaka chino. Komano migodi yambiri imene tinayo kumalawi kuno ndi migodi imene pa Chingereza amati medium scale mining, imene ndi migodi monga Shayona, migodi monga Cement Products Limited, Lafarge, ndi migodi ina yambiri imene tinayo imene ikupanga operate pa medium scale. Komano tikakamba za ntchito za migodi zimene tingathe kumaziyang'ana, zimene mwina andale ambiri akumakamba kuti tikufuna titukule ntchito za migodi akumayang'ana migodi ikuluikulu imene pakadali pano watsegulidwa umene wakayerekera. Koma pali ina imene sinayambe kwenikweni ndi ngati mgodi umene timati kwa Mkango mining, Songwe mining rare earth project imene ili ku Phalombe. Yes. Komanso tili ndi mgodi wina umene ukutchedwa Niobium mine Kanyika ku Mzimba, mgodi umene uli pakati pa maboma awiri Mzimba ndi Kasungu. Komanso tili ndi migodi ina imene tikuitchula kuti the Lutile mine ku Kasiya, umene padakali pano sutu wasongola bwinobwino kwenikweni, koma umakambidwa kuti ndi Lutile amene kapena kuti Lutile ndi amene tinaye wambiri pa dziko lapansi pano mmene akukambira akatswiri. Komanso kuti migodi ina ku Balaka ndi padera ina mwina kungotchula pang'ono. Ndi tikamena kuti ntchito za mtapo kumalawi kuno zikuthandizira zikubweretsa ndalama zingati, timayang'ana magawo atatu amenewa. Ndi kutengera malipoti amene amatulutsidwa ndi nthambi imene imatchedwa kuti the Malawi Extractive Industry Transparency Initiative, imene ili pansi ndithu pano padakali pano pa unduna wa zachuma, imatulutsa malipoti ndalama zimene tikupeza kuti tikupeza ndalama zingati chaka ndi chaka. Komanso kuti malicense aperekedwa otani chaka ndi chaka. Komanso nkhani za katangale zikuyenda bwanji ku migodi chaka ndi chaka. Anthu amene atulutsa malipoti okwana 8 padakali pano pakupanga ripoti ya namba 9. Na mukaona malipoti amenewa muona kuti chuma chimene tikupeza kapena chimene chikumaululika poyera kuti chapezeka kudzera mmigodi, chuma chimene chocho ndi sichikukwana angakhale 1% contribution yake ku GDP. Ndi the latest report ikuonesa kuti tinapeza ndalama yokwana 58 billion Malawi kwacha kudzera ku mitapo imeneyi. Koma mukayang'ana 58 billion kuoneka ngati ndalama yambiri kuyerekeza ndi budget yathu imene pano patili pa almost about 8 trillion. Muona kuti ndalama imeneyi mukayilowetsa mu 8 trillion ndiyochepa kwambiri. Kutanthauza kuti tili ndi ntchito yayikulu yoti tigwire kuti tithandizire kuti ntchito zimenezi zingathe kuyamba kuyenda. Ndi mwinanso kungowunikira magawo ena ndiwonena kuti kumalawi kuno pamene nkhani za migodi zikutchuka kwambiri, pamenenso munyengo ino ya kampeni pamene ma presidential candidate akumakamba kwambiri nkhani za migodi kuti tikapo ndalama zochuluka chonchi kapena ife tilimbikitsa ntchito za migodi kuti tizipeza phindu lokwanira. Sakumatambasula bwinobwino kunena kuti kodi phindu limeneli lipezeka mwa mtundu wanji. Sakumatambasula bwinobwino kuti kodi liyamba kupezeka liti, zimene zikupangitsa kuti anthu adziyembekezera kuti kungotsegula mgodi phindu liyamba kupezeka. Ndi zimene zimapangitsa kuna kuti kupita kwa nthawi anthu amayamba kufunsa mafunso kuti kodi migodi itatsegulira bwanji phindu lija silikuoneka. Ndi komanso migwirizano imene boma lapanga kusainirana migwirizano ndi makampani amene tikatawatchulacha kuti afuna kuyamba ntchito zawo ena akuyambawa. Migwirizano imeneyi sidabwere poyera, komano kutengera ndi malamulo ndi mmene zimafunikira kuchitikira. Migwirizano imene imafunika ibwere poyera, Amalawi awunikiridwe adziwe kuti kodi mugwirizano mmenemo munali zotani, kuti nanga phindu lathu ifeyo ndi lotani, kuti nanga ifeyo ngati anthu amene tili m'madera amene kuchitika ntchito zimenezi tingapindule motani. Ndi zina zimene mwina titha kukambirana mu nkhani imeneyi yokhuzana ndi kodi zinthu zimenezi zikuchitika, ntchito za migodi zikuchitikazi kodi zikuchitika poyera, kuti adindo akutha kufotokozera mmene akugwira ntchito, mwina ndi zimene tingathe kukambirana. Koma mwina padakali pano ndingapereke chithunzi chotero. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri achabwera chifukwa cha chithunzi cha mwina nkhani zokhuzana ndi migodi, mwina zimene sunga dziko lapindula kapena sunga limene lupindula chaka ndi chaka mwatipasa ndicho chithunzi. Mwina tilandirenso mu programu iyi Simon Thipa kuchokera ku ufulu wathu CBO kuno ku Phalombe. Athipa mwaswera bwanji madzulo ano? Athipa mwaswera bwanji, mukutimva umene ku Athipa?
atipa mwasora bwanji Andikukumvani. chabwino kuli bwanji kumene Tasweratu bwino ka inu. ayitasweranso Kuchilinga kuno kuli bwino ka kumeneko. ayi kunonso kwabwino kwambiri. Tatokoza kwambiri kuti mwalawanayo Chabwino. mpulogalamu iyi ndimene munthu umene afotokozera Joy Chabwera kuchokera ku Natural Resources Justice Network mgwirizano wa mabungwe amene amamenyera ufulu pa nkhani zachilengedwe kuti mwina zizilongosoka monga amene amafotokozera ndiye afotokoza ndithu kumbali yawo achitipasa chithunzithunzi tinachita chidwi kwambiri imene amanena kuti ripoti imene limaonesa imodzi ndi company yotchedwa DPA imene imakumba miyala ya mtengo wapatali the diamonds. Mkodi umene uwu ndi chitsanzo chimodzi imene dziko la Botswana lili ndi 50% share. Company yonso ndi 50%. Ndipo mugwirizano mwawo anakambirana kuti pakatha zaka zingapo mkodi umenewu after 20 years mkodi umenewu udzakhala wa boma kapena dziko la Botswana. Kutanthauza kuti dziko londe limene lidzapanga kukumba migodi yonse 100% yonse zakhala ku dzikoko. Nde koma kuti tifike pa 50-50 olo kuti tifike pa 10% ndipo funika kuti ifeyo ngati dziko tikhale tapanga invest. Now migwirizano yathu ambiri ndipereka chitsanzo mgwirizano ngati wa Kairekera kumene tili ndi 15% equity. Kutanthauza kuti ifeyo investment yathu kapena kuti share holding yathu kumene kukundiona kuti sitinapereke kana kati sitinapereke ndalama ina iliyonse tikupanga shareholding because miyalayo ili kumalayo kuno. Koma chingachitike ndi chani kuti ifeyo tikhale ndi shareholding yamphamvu? I think ndi chinthu chimodzi chikuyenera kuti ngati dziko ngati tili serious, if our government is serious in making sure that we should be a mineral-rich country and we should benefit from the mining sector, then we should be ready to invest. We should invest money into the sector. So makampani wakamabwera, we should invest money into it. China chachikulu I think chimene chofunikira kwambiri mwina ntoyambira chimene tingatina kuchita ngati dziko, we need to invest in data. Tikuyenera tikhale ndi geomapping data yathu yamphamvu tidziwe kuti miyala imene tinayo ndiyotani ndi miyala yochuluka bwanji tingakumbe kwa nthawi itali bwanji. Tikadziwa tikakhala ndi data imeneja ndiye kuti makampani akamabwera kumalawi kuno to invest tizikhala kuti ife ndi data kale sadzibwera nkumataya nthawi yayitali kupanga exploration kapena kupanga kafukufuku. Mwina exploration yathu izikhala nthawi yochepa koma panopa ndikupatsani chitsanzo kuti in our Mines and Minerals Act mukaona gawo la ma license wamene amaperekedwera muona kuti ku exploration license ikufika almost maximum ya zaka 11 munthu akupanga explore. Bwana Chabwera. Yes. Timafuna mudalibwerezera pamenepo mwati exploration license ikumaitenga zaka zingati munthu akupasa bemba loti achite explore maminero kuno kumalawi? Yeah, so maximum ya exploration license ndi 11 years. Now poyamba mbuyomu lamulo lisanasintha na fotokoza kale kuti the law was revised in 2019. Yes. At that time the exploration period, the maximum period was 7 years. But now the exploration period, when you add the years, is up to 11 years maximum. And now there's something also which is very sad, which we think as civil society we have also explained. Yes. And we are advocating for it. We are saying there is an introduction of another license. It's called a retention license. Now a retention license yona kuti ndapanga explore ndafufuza komano sindinapeze kapena ndapeza komano ndilibe makobidi ndiye ndifuna ndipite ndikapeze makobidi kuti ndzabwere nokudzamba kukumbadi ndiye mundipatse zaka zimene zizi ndi 5 years. Yes. Now license imeneyi ili very generous kumalawi kunoko maiko ena anasiya kupereka license ngati imeneyi chifukwa ndi license imene imapereka ndodanga loti anthu aja malo aja kungowasunga kuti adzipangira business osati kuti afuna kupanga migodi yoti ipindulire anthu. Ndiye mukaphatikiza 5 years plus 11 years ndatchula ya exploration ija ndi 16 years. Yes. Now 16 years of just doing nothing, kufufuza and keeping the land. Now zimene zizi ndi zinthu zimene tikuyenda kuti ifeyo ngati dziko tikamanena kuti when we are saying we want to invest, we are
I think the current administration talks about the ATMM, Yes. the mining agenda, the mining. But the question is, if you have the mining at the back of as a backbone of your economy, invest. But does the legal framework also align with your investment? Kodi malamulo awa tukuigawa ndi kumanda kuti mining ilifuna noti ikhale gawo limodzi lobweretsa chuma kumalayi kunoko ndi malamulo athuwa zikugwirizana tiona kuti sizikugwirizana tiona kuna kuti mining imene kuchitika kumalayi kunoko ndi mining imene ndalama zake zense sizikuoneka kuti zikupita kuti komanso kuti ndalama zikupita investment ya dziko kuti dziko lingathe kupindula kapena ndalama zikupita mu madomba anthu ochepa amene mwina amakhala ndi danga ndi kuthekera kwakasayina nawo ma signing bonuses posayina ma contract aja kapena amene amakhala ndi kuthekera kubweretsa ma mining investors akamapanga compete. Now zimenezi ndi zinthu zimene mwina nangopita kumene komano ifeyo ngati anthu amene tikuona ngati kuti governance ya mining sector ili ndi potential and ndipo ingathe kupindulira Malawi pali zinthu zitatu zimene tikuyang'ana. Chinthu chambiri chimene tikuyang'ana ndi value realization. Kodi value realization yathu tayika bwanji ngati boma ma licensing regime yathu njotani ma license athu tikupereka bwanji tikupanga zinthu zopoyera kodi anthu amene ma companies amene tikupatsa ma license tikupatsa ma license akutsata ndondomeko zoyenerera. Number 2, misonkho yathu taxation tikutolera motani tikutolera mokwanira kuderako osangoti anthu amene mukuwalemba ntchito kuti azisesa ku mining company komano anthu akuderako akupindula bwanji business kodi anthu mukakhazikitsa ngodi anthu akuderako muzipangano business procurement yanu izikhala yotani kodi muzikagula masamba ku South Africa pamene ku Palombe anthu amalolima masamba muzipanga bwanji komanso china chimene timakamba ndi nkhani ya state owned enterprise panopo kunakhazikitsidwa mining company kodi company imene itakhazikitsayi tayipatsa makobiri okwanira kuti yambe kugwira ntchito kodi ntchito zake izigwira motani Amalawi azitha kuyang'ana choyambira value realization. Number 2, tikuyang'ana nkhani ya revenue management. Ndalama ino ikabwera chifukwa panopa mmene kulili kumalawi kuno kuthekera kodziwa kuti ndalama zabwera zingati kulipo ngakhale ndalamazo zomabwera zosakwanira fa zina sizikuperekedwa zina sizikululidwa kulipo koma chimene chiti vuto limenso tinandona kuti kumalawi kuno tilibe kuthekera kuona kuti kodi ndalama imene ikuchokera ku migodi yaenda bwanji fa ndalama yonse ikachoka ku migodi ikumapita ku account number 1, which means we can't trace what the money from the sector has done. We are looking at issues to do with sovereign wealth funds. Zimene ndaona ma candidates angaba khala kumakamba. I think the UDF candidate ayikamba kwambiri kuti they would want to establish a sovereign wealth fund. Now sovereign wealth fund ndi yabwino because then ndalama zako migodi zipita kumeneko, then we can decide as a country kuti ndalama zimene zizigwira ntchito yanji. Mwachitsanzo ku Botswana they have what they call the Pula Fund. Now the Pula Fund imapanga draw about 5% of the revenue coming from the mining sector into that fund. Imeneyo ndi imene mapanga fund ma social protection programs. Kurenta uzodi the sustainability dziko silimafunikira kuti mpaka likabwereke ndalama kuma banki kapena kabwereka ndalama kunja kuti libasa anthu ndikula pakhomo kapena social cash transfer. China chimati kuyang'ana ndi national budget. Kodi budget yathu tikamapanga, how much are we allocating to the mining sector? Zimenezo goes back to what I was saying. Kodi we stand on podiums and talk big about mining, but our budget allocation says a different thing, which means that our seriousness will be shown in how much have we invested. Bible, where your treasure is, that's where your heart is. Ngati if you is serious, then we invest into the sector. Yeah. The last one is an enabling environment. Kuli kodi kumalawi kunoko environment yathu ndi otani. Now, enabling environment tuyang'ana zinungati open data. Mautengawa malipoti ndakuza ndi malipoti atuluka 8. Koma kuti mufuse randomly ya Malawi muona kuti almost mwina 1% or 2% ikudziwa za malipoti amenewa. Koma these reports are very important because they bring in data from the communities, what is happening
and what is government receiving, what are the companies paying, which is very necessary for accountability purposes. And maripota awawa ndi maripota amene amafunika kunoti as boma likhale nawo serious lizionetsa. Komanso ma contract amene akusainidwa ndi boma ndi ma mining companies iwa amene azikidwa poyera tiziona tizidziwa ngati dziko. These things, are they happening? No, they are not happening. We are saying as my governments, they should be able to have an open data policy where these things can be done openly. Number two, political stability and the absence of violence. Kumana kunoko I think stability tinayo. Timanenero kunoti ndifanthu aule mukwambiri ndifanthu the home heart of Africa. The home heart. I think zimene zozo kunoko sanga tidandaule tinazo. Control of corruption, very big one. Corruption is very big in this sector. Chifukwa nakuti ndani nakale even maripota awatachulawa ndi maripota. Malawi ina join what we call the EITI, Extractive Industry Transparency Initiative, muchaka cha 2014. And in time imeneyo 2014-2015, time imeneyo Professor Arthur Peter Mutharika was the president, and we joined. Kuzina majabwera kuno kuphalombe zaka ziwiri zapita mbuyo mu tinamvapo nkhani zokhuza naso kuti kuli migodi. Tamvapo mgodi wina kwa nambazo kuti tamvapo mgodi wina kusongwe cha kumauzu komanso tinamvaso kuti kuli ena nawonso kuti ntchito za migodi cha kwa Nkhulambeku. Mwina chithunzi zilipasa ntchito cha mwina nkhani za migodi mwina kuphalombe zili bwanji? Timaona kubwera ufulu wathu CBO kuthamanga background ndi ma advocacy. Zili bwanji nkhani za migodi kuno kuphalombe? Atipa mukudimva? Atipa mukudimva kumeneko? Simon Tipa mukudimva kumeneko? Chabu tukona ngati mwina Atipa mwina atithawa. Ndikukhulupirira ndi network itu imeneyi chance. Zikomo kwambiri Atipa kumeneko ndikukhulupirira kuti network kukhanga tikuchita chinyamata kwambiri. Komabe ndikupira kuti tiyesesa kuti tiwagwira wawawo jena Atipa kuti mwina tithetso kumva atipase chithunzi chamene mwina zilili. Takulandiraninso audiva mu program munachita zindi tutakulandira ndithu kusukira kukudeza uko. Yeah, zikomo kwambiri. Ndimamvesera mwachidi kwambiri zimene yamalankhula Joy Chabwera apa. Kutokoza zinthu zambirimbiri ndipo ndinaye mafunso koma ndimadikira kuti Atipa abwerepo. Monga mwamveramo kuno kuphalombe. Ndikumvani ndikuyankhulapo. Chabwino Atipa. Ndikumvani. Timanena kuti chithunzi mukundimva? Ndikumva na Atipa. Hello? Hello, ndikumva na Atipa. Hello? Atipa tiyankhuleni. Hello? Yeah, mukati kulimva ngati? Ndikumva ndithu Atipa, you allowed and create tiyankhuleni. Chabwino. Ya ndizoona kuno pe. Hello? Chabwino kuno kuphalombe ndizoona tindi ngodo kuyembeza kukhala ndi mgodi waukulu umene tikucha kuti Songwe Rare Earth kumene mukufotokoza ngati ma community tikuzowa zona kuti kuzaka kukumbidwa mwala wa mtengo wapatali mu mgodi umenewu muli ma element amiyala 17 amene zindivuta kutchula element ina iliyonse paokha. Komano ngati anthu akudera tili ndi chidwi kwambiri ndi nkhani imeneyi potengera kuti nthawi zambiri ntchito za migodi zikamachitika kudera timakhala ndi chiyembekezo kuti anthu oyambira kupindula amayenera kukhala anthu ozungulira kudera kumeneko. Ngati ma community anthu oyambira kupindula tikuyembeza kuti angati kukhala ma qualified community amene ali mu radius ya 20 kilometers kuchokera ku radius imene kuchitika ntchito za migodi pa company ku radius ya 20 kilometers. Kufika na pano ngati kunena kuti boma kapena company sanabwere poyera kuti tuzazona kuti malire awo amene akwaziwa mu radius imeneyi ndi ati. Komano zimenezi zikakhala kuti zaululidwa poyera zimathandiza kwambiri ma community amene ali mu radius ya 20 kilometers kuzikonzekeresa nkhani kuzana ndi kuzasamuka kapena ngati pale zina zili zotangati kukambirana ndi boma nkhani yokhuza ndi kukonzekera migodi ikazamayambika ziopsezo kapena zabwino zimene ngapani nazo. Tikuyembekezanso kuti kudera kumeneku kukuyenda kuzakhazikitsa community mining board
community mining board imeneyi ndi anthu akudera kukhala nawo mu community kapena mu team ya anthu amene aziunika zona kuti ngati anthu akudera tipindula bwanji ndi ntchito za migodi. Chabwino. Atipa mukundimva? Hello, Atipa. Pano pofika no aboma sanabwere poyera kutiuza kuti ndondomeko zozakhazikitsa community mining board zakhala motani. Zimene ndikumvani. Chabwino pitirizani. Yes, ukumvani. Pitirizani Atipa kuyankhula. Hello. Ndimati pitirizani first uno ndikumvani pitirizani kuyankhula Atipa. Mukundimva? Ndikumvana Atipa pitirizani kuyankhula. Ndimafotokoza kuti tikuyembeza kuti ndikuyankhula. Chabwino. Tikuyembeza kuti ngati nkotheka anthu akudera pozikonzekeresa tizaina kukhala nawo mu community mining board. Committee imene izaunika za mmene anthu akudera angapindulire ndi ntchito za migodi. Komano chokumbukitsa kwambiri chonena kuti pofika na pano madera amene kuchitika ntchito za migodi ngati maphatikizapo Phalombe tilibe district officer amene titakhala kuti takumana ndi zinthu zonse zosamwisa kapena tifuna kumvesesa paboma nkhani zokhuza ndi migodi tingathe office imene ukagukodako. Zimene anthu akudera zikupereka chiopsezo kuti nkhani zokhuza ndi stabilization tizakhazikika bwanji, tizikonzekeresa bwanji pamene ngati pa district pamene kakhala munthu amene azitilondolera nkhani zokhuza ndi anthu akudera tingazikonzekerese bwanji pambe. Chabwino. Timadalira office ya environment kuma ine. Hello. Ndikumva na Atipa pitirizani. Chabwino. Tindi nkhani zimene za community development agreement. Mgwirizano umene akampani komanso ndi anthu akudera timasayinirana kuti tizabwanji ndi phindu limene likuchokera ku ntchito company likuchokera ku ntchito za migodi maka phindu limene company ikupeza kuchokera ku ntchito za migodi. Chabwino. Chiyembekezo chathu kuna kuti community development agreement muli ka percentage kandalama zimene zimasonyeza m'malamulo kuti zikuyenera kubwerera kudera komweko ndipo zikagwira ntchito za chitukuko zobwezeresa chitukuko kudera. Koma mpaka pano aboma sanabwere poyera kukambira ndi anthu akudera kuti ndi committee imene izaunika nkhani zokhuza ndi kusayinirana mgwirizano pakati pa akampani ndi anthu akudera. Chabwino. Atipa mwina musanapitirire ndimafuna nditangofunsa kumafunso pamuti ndimvesese. Hello? Yes. Mumanena kunena kuti kuli ngodi ndithu chaku kumauzuko umene ukuchitika mumanena nkhani yokhuza ndi radius ya 20 km unena kuti mwina ngati company komanso mwina boma sinafike kwera kukuza kuti mwina tizalekeza apa tizayita motani. Koma ndikukhulupirira kuti ufulu wathu CBO ilinso ndi project imene ndithu ikuthamangisa imene kumachita sensitize anthu za maufulu pa nkhani za migodi. Sindidziwa kuti advocacy yanu yafika pati mwina kuti kufikira adindo akampani komanso mwina adindo aboma kuti mwina mkhani ndi chithunzi cha nkhani za migodi tikumva kuti mwina makhamukumana ndi anthu pa nkhani zokhuza ndi mining development committee mwina zili pati mwina pa nkhani zokhuza ndi kuchita engage ma-duty bearers komanso ine kampani zokhuza ndi 20 km manena chifukwa mwina ngodi utha kuyamba posachedwa koma mwina sinakuchita engage mukuchita zotani mwina pamene. Pano pambali yathu ngati bungwe limene lili ntchito ndi anthu akudera tikumangwa phunzitsa za mmene akampani aboma ama chizembekezo zawo pa nkhani ya mmene mgodi umayendera muchizungu timati ma mining processes kuti company imayenera kusata kuyendera ndondomeko kapena kuti ma stages. Stage yambirira imakhala kafukufuku kodi mkafukufuku anthu akudera ayembekezere zinthu zidi. Stage yachiwiri imakhala ngati apanga kafukufuku amatulusa report imati SR report, environmental social impact and assessment report. Imene ndi report imene amafotokozamo za zimene apeza komanso chithunzi cha ngodi uzatenga nthawi tali bwanji
komanso ndi anthu ati amene azakhuzidwa, komanso ndi zinthu zina ziti zimene zakhuzidwa ndi ntchito za migodi, nanga kampani izagwiritsa ntchito zipangizo ziti ndi ziopsezo ziti zimene anthu akuyembeza kuzakumana nazo chifukwa cha ntchito za migodi, nanga anthu amene azasamusidwa azapepesedwa motani. Ndi zina za zimene timaphunzitsa anthu kuti zimayenda kuyenda m'mastage. Stage yoyambirira kafukufuku, yachiwiri amatusa SR report imene imayeneka ilongosoledwe kwa akudera aziwe zimene zili mu ripoti, vomereze kapena ngati pali athe kuyambira ndi aboma ndi akampani. Akatero zonse zikathira amapasula license mati development license. Anthu akudera ati kwa konzekeresa komanso kwa azikirisa ma stage zonsewa. Chabwino. Atipa mukundimva? Chabwino ndikupira kuti mwina network kuti vutavutabe komano Atipa ndithu ndi mmene afotokozera munena kuti ngati bungwe lawo la ufulu wathu CBO adakali pa ground kufotokozera anthu nkhani zokhuza ndi migodi. Akunena kuti kuphalombe kuli mgodi wa miyala mtengo wapatali. Timamva una kuti miyala imene azigwiritsa ntchito kupangira foni za m'manja komanso galimoto zimene zimagwiritsa ntchito magesi pachingereza kuti electric vehicles kumene kucha kuphalombe. Ndani afotokoza ntchito zimene akuchita ngati bungwe komanso zira project yawo chonena kuti mwina afikepo makhulana ndi kampani pofuna kuti ziyembekezo zimene ali nazo zikwaniritsidwe pamene stage yokwanisa zimenezo sinafike. Icho dindo athu ndikuwakonzekeresa anthu akudera koma kuwazindikirisa za masasa amene kampani imayenda kuyenda kuti iwo aziziwaso nthawi imene ali nawo ndi adindo komanso kuyankhulapo za ziyembekezo zawo. Chabwino. Hello. Atipa. Hello. Yeah, Atipa. Hello. Yes. Yeah, Yes. Tatokoza kwambiri. Hello. Hello, tatokoza kwambiri. Tibweranso ndikupira kuti tikhale limodzi program iyi. Tatokoza kwambiri Atipa chifukwa cha ndemanga zanu. Atipa mukundimva? Chabwino ndikupira kuti Yes, ndikumva ni bwino. Manena kuti tatokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga zanu. Tamva ndithu zokhuza ndi mgodi umene uliko kumauzuko okhuza ndi miyala mtengo wapatali komanso zimene mukuchita ngati mwina bungwe. Tili ndi chithunzi chamene zikholera kuno kuphalombe pa nkhani zokhuza ndi migodi. Tibweranso kwa inu Atipa kanthawi kena mukhale pomwepo. Komano tisanapite kwa Atipa tinamva Odiva kuchokera komwe kudeza kumanena kuti anali ndi mafunso kwa Joy Chabwera amene ndithu akuchokera ku Natural Resources Justice Network. Odiva ukundimva pamenepo? Ayi, achaza ndikumva ni bwino lomwe ndithu. Zikomo kwambiri. Yeah, zikomo kwambiri achanza tithokozenso kwambiri Simon Tipa kuchokera ku ufulu wathu afotokozapo ndithu bwino lomwe nkhani ya phiri limene amakamaka ya mgodi umene ukhalepo sachedwa ndithu kumaka kuphalombe ya mphiri la Songwe. Akuluakulu kumeneko akungolozi ndio amati muzongwe koma amati phiri la Songwe mabuku. Chabwino Joy bwana Joy anafotokozapo apa nkhani zosiyana-siyana. Koma anandipasa chidi pena amafotokoza kuti mkati ziko mwina tilibe data tilibe ndanda account tilibe information tilibe mauthenga ndi mmene miyala ya mtengo wapatali ili imene yamwazikana nziko muno. Kwa mwina mafuna ndifunse ngati anzathu amene amachita mwina advocacy yokhuza ndithu ya mining tinaonako mzaka za ma 2010 kufika 2012 kunali ndege zimauluka mlengalenga makuti zimasakasaka ndithu miyala ya mtengo wapatali. Sindikudziwa timamva kuti report linatuluka sindikudziwa kuti anzathu angala china Joyiwa kapena analipo za report limenelo kapena zinakhala motani. Achabwera? Okay, ndikumveka? Mukumveka kwambiri Achabwera. Yeah, thanks so much. The kandeke kama uluka kacha imene zinali timati physical survey imene imangooneka kungoona kuti kodi miyala ma deposits mali munondo tani across Malawi and zimene zinachitika mothandizidwa ndi World Bank. Report imene inatuluka ndipo ilipo imapezeka ndithu ku kuti chitulukeni report imene imaona kuti
mchitidwe wokumba miyala mopanda chilolezo wachuluka kwambiri mdziko muno. Nde nkuthekaso kuna kuti ripoti imeneyi anthu amene ali ndi kuthekera makamaka makobidi akumayipeza ripoti imeneyi nkupeza akatswiri nkuwapangira interpret nakapeza license nkumakumba. Komanso chomvetsa chisoni china nchoti kuti ambiri amene akukumba miyala makamaka at a small scale malicense a small scale mining amapetekedwa okhawa amene ali Malawi nzika za Malawi. Koma azibale athu kumalawi kuno ambiri tikumakatenga malicense amenewa komano osati athu yayi kukatengera munthu wakunja ifeyo nkumakhala ndi dzina chabe kuti dzinalo ndi license ndi ya Joy Chabwera komano mwini wake weniweni si Joy Chabwera yayi ndi China kapena wina wake wakwina. Nde zimene zapangitsa kuti nde ripoti imene mwina mwachidwe ilipo ndi ripoti imene inapangidwa ndi kaununo amene uchanachitika ucha koma mwina ndimanena kuti ifeyo ngati dziko we need to do our own geophysical survey. We need to understand what are the mines, what type of mines do we have. Okay, if we say kuna kuti ku Musongwe mucha muli rare earth amene ngochuluka bwanji. Now anzathu kusongwe kuja nabwera ngati sindikunama somewhere around 2010 or thereabout. Mwina atipa taunisimikizira nde muwerenge kuti atenga zaka zingati and akuoneka kuti kuyamba kwenikweni sanatchule kuti ayamba liti koma apatsidwa ndithu imene pa Chingerezi mati MDA, Mineral Development Agreement, assigned to last year kuti atakuyamba koma sanayambe. Nde muchoke 2010 mufike chaka chino 2025 about 15 years later ngodi wasunatani sunayambe. So zimene zikuchitika chifukwa chani? Chifukwa ndi wanjawo mbuyo mosemu chimene amapanga iwo ndi kupanga explore kapena kufufuza. Now ifeyo ngati dziko tafufuza tinayo miyala tikudziwa ma deposits athu zino ngati zimene sizingamachitike because we'll be able to negotiate better deals. Ninanena mwina poyamba pacha kuna kuti one of the challenges we have as a country is that we are talking about developing the mining sector, but we are not ready to invest into it. So when we go on a negotiating table, what do we bring on the table? Nothing. How do we expect a win-win deal when we have brought nothing on the table? You know, so these are the things that we should be able to start doing. We should be able to invest in the sector, invest in the mining, the Malawi Mining Company, invest into it, invest in the geomapping survey. We should know. Let the Department of Geological Survey have enough resources to do this thing. These are very expensive, expensive projects, very, very expensive. But if we are really looking for a win-win, then we should be able to invest. Actually, let me also just say something. Maybe that opportunity will not come. In the state of our minerals, all these mining companies, if we are able to sign all the agreements and they all start, just like Erekera started, for us to really start benefiting, we should be talking about 2034. Maybe let me say it again. Kuti ambe kupeza phindu lenileni ma migodi yonse tikuyikambayi ikuluikulu ikatsekulidwa phindu lenileni loti nkumagwirika tizikamba za 2034. Now zinthu zimene mwina sizimanenedwa koma these are hard truths. That's why timakhani mavuto nna kuti anthu amadandaula kuti anthu akungonyamula miyala ikungopita koma atisanayambe koma atisanatere chifukwa chani sitinapanga invest in the sector yati kungoyang'ana nongati chopezerapo ndalama koma osati ndalama zopita ku dziko yayi ndalama zimene zinzopezera anthu amene ali udindo anthu amene amatha kupirani makampani ndi kusaina ma agreement iwo koma tikusaina ma agreement iwo to benefit Malawians. I doubt it. So I think this is where ifeyo ngati Natural Resources Justice Network we are saying it is high time that there is an open data policy. It is high time that there is investment into these things, because if we don't invest, let's not expect. Pano pa kukambiana kwathu ma contracts amene tikumapanga ndi ma trade off. Trade off why? Because we don't bring anything on the table apart from the minerals we have. Now, if you are negotiating with a company and the company has to decide or determine how much minerals abwera zapangeka fukufuku ndakuze nino kuti
titapanga kafukufuku tapeza kuti miyala ndiyo chuluka chonchi. What if they are lying to you? How do you verify that? So these are the issues we have. I think we need serious investment into the mining sector. Serious investment, not just the sector, serious investment into our policy. I think in Malamulo Atua, the Mines and Minerals Act 2023 needs to be revised. It needs to be amended. Because what we are doing, at the rate we are going now, we should not expect to start benefiting from the sector. The other thing is that let's also invest in human capital development. Let's invest, let's make sure that some expertise out, there should be skills transfer. So that movers, they should also be able to take over these mines and take over serious positions. Commercial, let's invest in our laboratories so that we can be testing these minerals. If we have our own laboratory, I think there's been a talk, I don't know whether now it's open, but the government was opening a lab in Lilongwe to be testing these minerals in country. Because if we don't do that, then we are going to be waiting for investors to determine how much we have. And Munhua business sanga kuuza chilungamo. Ngati mina ba deposit ba tingwerekeza pali 1 million tons yoda bange in the space of 10 years. Akuza apapado ndeba libirero pali 200,000 yoka. And you are going to be negotiating with the person based on the 20,000. Meanwhile, if you had done your own, you would have known you have 1 million. And the Mugamabila negotiating table, you would go there with confidence and say, you know, we have. And the Muzigana would musabede abura bwereao. Muka muzikandi open bidding, you can actually open a tender and say, Tini Godu, Kusongwe, community ndi miala juruka jonchi, to kufuna ma serious investors abwere. From what do we have now? We have ma companies amabwera kuzafufuza akafufuza mabida no kubiroka kukalengeza kumalawi ndapeza nkoti. Sort of we are being discovered now. Ndapeza nkoti kumalawi ngodiyo kajonchi we are muzabanga invest. Oka ndifake drama is the money that is going to be realized from the sector. See where so money going because we are not the ones mining. If fail to ngodola zingodolera misongo, that is not sustainable. Yeah, so sorry, I was answering your question. I felt I should also expand it this way. Thank you. Audiva ayankafusa umene kundukhulupirira andi ankhandiretu chabwino ndito esimu kwambiri amene ndithu achabwera mayankhafusa umene afusa Audiva kuma kuchokera kudeza upankhani yokhuza ndi report imene timaona tindege ndithu zaka zapita mbuyo mundamanya kuti report ndithu inatuluka koma ate fee anthu amapereka kangachepe komanso report lili too technical nena kuti munthu wapereka ndalama kunde kuti alichita access ndithu pena kuti munthu unakapeza sukasiluta mutanthauzire na ilaso chidwa manena kuti report lotatuluka uzikole ngati kuti amalawi amankhawa amangwirisira ntchito ndikuti ndikalitenga ndikupasa anthu ena amene anzika zamayiko ena chifukwa chake zikole kuti ntchitidwe wa illegal mining wakula kwambiri kuno malawi ifunena kuti anthu akalitenga report lija akumauza kuti zili apa teni muzikumba ndikupira kunena kuti tangoyamba pa program yathu ya Pakhonde conversation mpaka makapankhani zokhuza ndi migodi ndi nkhani yayikulu kwambiri kunena kuti yofuna mwina kuyikambirana singakambirane siku lonse kapena kuyikambirana 1 hour yayi ndithu ndi nkhani yoti titha kuyikambirana ngakhale chaka chonse chanthu chifuna kuti ndi sector imene yofunika kwambiri ngakhale soboma naso laikapo chidwi kwambiri kunena kuti akumanena paja zinthu zitatu akuti ATM wet agriculture tourism and mining kumatsindika paipo kunena kuti nkhani zokhuza ndi migodi zipindulira anthu koma mwina sizinapite kumapeto kwenikweni achabwera nakamba nkhani yokhuza ndi anzathu andale kuti manifesto amene akulusa pakati apa pa makambidwa kwambiri nkhani zokhuza ndi migodi kuti adzachita migodi ena iye adzaka kumuna ndrama tizatani mwina achabwera mwafumira kwambiri mukanakonda kuti mwina manifesto okhuza ndi nkhani za migodi amveke muti bwanji chifukwa munena kuti ukhala ngati sisi mwakumvekerani bwino ngati mwina Natural Resources Justice Network. Yeah, so Mwambili, let me start by saying, you know, we need the candidates should understand the sector very well before they start saying we are going to invest 50 billion, we're going to do this. They should understand what are the challenges now. So the challenges we have in the country is that we do not have data. I think that's the first area of investment that should be allocated. Let's allocate money. Number 2, let's make sure there is human capital development.
tipange develop skills. Number 3, this should also be reflected in our national budget. Machisanzo, if you look at all the 3 financial years, you look at the allocation to the Ministry of Mining, you realize we are not serious. So that is what I'm talking about. I'm talking about serious investment. So the manifestos are just talking about, I kungo yepula pamwamba kuta tidzapita ndrama zidzapita kuti. Ndrama zidzapita kukapanga chani. These are the things we should be talking about. Because the sector is there. Kulibe company ya kumalawi kunoko imene ikufuna kupanga migodi on a larger scale. Kulibe. As a mining company, state enterprise, imene yapangidwa establish. Imene ichayo ayipanga fund man tunduwanji. The manifesto on the mining sector asango kaona udai tikupita fati peleke 50 billion, kama fati peleke these billions. Mukupeleka mabilioni atani. What are you doing about the legal framework? What are you doing about the sovereign wealth funds? What are you talking? What model imene from kazikitse ndi otani? Nde zikuoneka ngati kuti tikungopanga kope matems ena ake kunjaku nkuika mu manifesto nkumakamba kuti tizingooneka zomveka bwino. Komano practically zinzachitika muzambira pano. Ndi zimene zimapezeka kuti because above we are talking about 2025 to 2030, the next government. Now, 2025 to 2030, it's 5 years. If you are a candidate, do you know how much, or just have a picture, how much is the mining sector going to contribute? So it's not just a matter of don't design a contract, a mining to mamikodi yamba. Kumano, strategically, tizibanga banji. Mwina ntokuzani kuna kuti, pa program ngati tikamapanga, mwina tizingotenga gawo remote. Kuti lero tinayo tungo kambira za the fiscal regime ya sector hii. Munakambe sisters mendu kambasi. Mona kuti the fiscal regime ndiyo vesa chisoni how we negotiate these contracts, these deals. Nde kwa lero mwe foda kuti ningatongo note manifesto wasa kufotokoza momveka bunolomo kuti kodi investment ikupita kuti gawo lake liti. Kuti banje improve chani. Komanso I think china chimene chakajo kambira kwa saka zambiri ndiona kuti let's devolve the sector. Madera mene kuli migodiko, let's have my mining officers. Akatswiri ndi todzi wabwino ntchito yawo akakhale kumeneko. Kuti anthu akakhala ndi mafunso anthu aziyankhidwa kumeneko. Tikamayenda ife timayenda kwambiri m'maderamo kumakumana ndi anthu. Kumene kuja makapeza pa district council palibe mining office, angotenga munthu wa forestry, wa environment, oti palibe chimene akudziwa. Anthu ali ndi mafunso sakuyankhidwa. Chimene chikusowa kwambiriso ndi information. Government is very economical with information, especially this sector. Very, very economical. Let's invest in making sure there's information. Information is zibita ndi twanu hazidziwa. Chifukwa migodi hii ndi chuma, koma migodi yomwe tikamanda kuipanga hando bwino imabweretsa mafuta. Chapter tatokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga zimenezo zimene malifotokozera tikunena kuti tangoyamba nkhani zokhuza ndi migodi izi ku program yetu imene bwera pasogola patikhala tukamera tikulowa mkatikati muno mwankhanize ananena nkhani yokhuza ndi malicense taxation komanso revenue management kunena kuti zinthu zimezi mwina ngati dziko tikuzayendesa bwanji kuti mwina zithe kupindulira anthu pali mgodi umene ndithu wakhazikitsidwa kukayerekera uko komanso kusogoloko zaka zobwera zimene masiku obwera mwinanso kuphalombe athaso kukhazikitsa mgodi komwe kumusongwe chakumauzuku chakungolozi uko nkhani ndionera kuti migodi imene ikamba kugwira ntchito ipindulire nzika za dziko lino komanso ipindulire dziko ndi chimene ndithu akunena achabwera. Atipa mulipo mudakalipo Atipa? Ndili pa line pomwe panzanga. Mau osiriza mwina pamene tupita kumapeto muna ndemanga kukhala yotani pa nkhani imene takambirana Atipa? Muzonse zimene tikukambira na zimaosiza ndiona kuti boma litakhala kuti labwera poyera kutengapo mbali kuzindikirisa anthu mothandizana ndi udindo wa mabungwe ndi kungokwanirisa ntchito zimene maboma limagwira. Ndi kuchokera panopa tikanapempha community engagement plan kuya kuno ku Phalombe imene akampani anasayinirana ndi aboma kuti ndi ndondomeko zanji zimene azagwisa ntchito pofuna kupereka mauthenga komanso kukambirana ndi anthu akudera. Titaziwa mu community engagement plan muli chani tikhala anthu omasuka
kufikira ndi akampani kuti zina za zimene sitikuzimvesesa tizidziwa zona kuti oyena kuyankha ndi otere, oyena kuyankha ndi otere. Kampani isanayambe ntchito zake kanza kafukufuku kandi chani amayamba kaye alongosolera mukabuku kamene timati community engagement plan ya mmene kampani ndi anthu akudera azilumikizana kapena kupasirana mauthenga. Chabwino. Tathokoza kwambiri Atiba chifukwa cha ndemanga imeneyo. Odiva kudeza kumkutimva Odiva. Yeah, ndikumva ndithu ndibasatira ngomwe zimene zonse makosana amalankhula ndi. Yes. Mwina ndemanga ndiotani mwina munali nafe program mwamva zimene makosana yankhula mawu siriza ndotani mwina musauti. Yeah, ndemanga ngokhala kuti khangati mmene ndamvesera makosana awiri osewa zikuoneka ngati dziko tili mbuyo kwambiri nkhani yokhudza za migodizi. Tikuwaka titafika tili kusoko maso athu ali pasogolo. Ena amanena kuti maso akuoneka kuti mwina tili miles ahead. Koma zochita zathu tidakali mbuyo mena fotokozera Joy kumaso mena fotokozera Simon. Ngati ziko ndetu tikuyeneka kukhala serious kupanga invest pa nkhani imene za migodi. Nali ndichiti kwambiri kwa ineyo ndinali mkalasi ndimaphunzira ndithu kodi nkhani za migodizi zimayenda panchi, koma ndaona ndithu kuti ayi nkopindulisa ku migodi koma tikuyeneka ndithu kuti tisamaliseko bwino lomwe. Afotokozapo kuti kuli unlicensed people amene akumatenga miyala. Yes, ndivomereze masabata awiri apitawo ndili pa ulendo wanga ndikudusa cham'machinga omu nyamata wina anakwera mmene muli chipaketi chake akumfunsa nzake kuti kunali bwanji kumene kwakuti lero kunaenda bwino. Ndikumfunsa bwanja timakhala tikutenga gold mkati mukhoza kuona ati nyamata ati amangopita amene muja kumakumba gold amanyalira kuti ayi wapeza ndithu ari amaiza ka mamili chani mamilimeters ka mamiliwati wapeza 400 chakuti sakuzande 400 chakuti sakuzande kungomugulisa so agent yonenso akagulisa kwina. So zikuoneka kuti ngati dziko miyala ya mtengo pataliyo ilimo ndithu mdziko muno, koma nkofulika kati boma ndi nzika tisamalise kuisamala chifukwa kumene tikhoza kumapeza chuma chathu ngati fe dziko. Muone pakati patakaduka bankhani ya foja kuti ayi tobacco ndamene amatipalisa forex mdziko muno. Mukhoza kuona ma regulations amene akubwera pa dziko lona pansi akukaniza foja. Anthu ambiri panopa asiya kusuta foja. Makampani ena akuseka papa amene amagulisa foja. Chimene chikuoneseratu kuti mwina ifeyo mwina tilunjike kuma minerals kuti tulunjike kumene ndithu kuma mining kumene kuli miyala ya mtengo patali. Mwina kumeneko ndi kumene ngati chuma chathu cha dziko la Malawi chikhoza kupanga 10 around mwina nkubwereranso kumaenda bwino ifwa tikhoza mapeza forex yochuluka, koma tikuyeneka tisamaliseko. Titokoza kwambiri achanza. Zomwe kwambiri Odiva tatokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga zosineza kambidwa mu program itinali ndi Joy Chabwera kuchokera ku Natural Resources Justice Network kumene kuti ndi programs officer kumeneko, komanso tinali ndi Simon Tiba kuchokera ku Floor 2 CBO. Joy Chabwera Joy Chabwera kuchokera ku Natural Resources Justice Network tapasa 2 minutes utayankhuleko. Kutinaliso ndithu ndi Atiba kuchokera ku Floor 2 CBO komanso akumunaliza kuyankhula kundithu ndi Odiva Maglasi. Chabwera mwina musapite ndi mawu 2 minutes tiyankhuleni. I think mawa akulu ndoti kuti boma tipange comment maboma amene kuyambira 2014 kufika chaka chinocho maboma onse amene adusa mbuyomu akhala kuma anavomereza kuti Malawi ngati dziko limene kuli migodi tidziyika poyera kuti tikupeza chuma chochuluka bwanji pa nkhani za migodi. Ndipo nthambi za boma zizinena kuti ifeyo tatolera ndalama zochuluka motere ku nthambi za migodi. Zimenezo topanga comment kuti boma lakhala very consistent. Ranthauza kuti kumalawi kunoko tikamakamba za 53 billion ndachula ija imene yapezeka mu report yomalizira number 8. Ranthauza kuti kumalawi kunoko kuti ndikuthekera kuti titakhono titakhwimisa ndithu malamulo athu komanso ndikupanga invest mu sector iyi tingathe ndithu kumakhala ndi chuma chambiri kuchokera ku migodi. Komano mwina pempho langa kwambiri kupita ku boma komanso kupita kwa ma aspirants amene afuna tatenga bomali ndikunena kuti investment yathu ku nkhani za migodi idzigwirizana ndi mavuto amene ku migodi kwaliko. Komanso tiyeni timuyang'ane kaye Malawi
kuti mmalawiyo akhale amene apindule, tisayang'ane kwambiri matumba athu. Ena amanena kuti mphaka wa nzeru samadya khoswe wabere. Ndi tikhaleni atsogoleri amene tili ndi masomphenya kuti chuma chathu chimene chili mnthaka, amene amanenera president wakale Kamuzubanda kuti chuma chili nthaka, mwina amatanthauza migodi. Chumachi tidachipeza, tiye tionetsetse kuti chuma chimenechi chidzapindulire mibado imene kubwerayo. Zomwe kwambiri. Ndathokoza kwambiri achabwera atsitiza ndi mwambi akuti mphaka wa nzeru sadya khoswe wabere, akutero ndithu kuti titeteze chuma chathu, tiyeni tichite nature zimene tinazo kuti mwina zithe kutipindulira. Joy Chabwera amene kuchokera ku Natural Resources Justice Network, komanso ndi Simon Tipa kuchokera ku Fuloto CPO, nawonso bungwe limene limanikira ndi kupankhani zokhuza kuchita advocacy yokhuza ndi migodi kuno kuphana. Komanso tinali ndi mlendo wina Otiva amene ndithu kuchokera kuleza amene sitakhala naye mprogram imeneyi. Kufikira nthawi imeneyo pa Konde conversation series imene tibweranso ndi nkhani zokhuza ndi migodi, ndikuti mwakoma nonse munali ndine achanza zomwe kwambiri. Voices rise like rivers in flood. Dreams grow tall in the cracks of mud.